banner சீக்கிரம் வரப்போகுது. So we have to hurry. So let's சீக்கிரம் எனக்கு Archon quest முடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம். எவ்வளோ முடிக்க முடியுமோ நீ பண்ணுவோம். ஓகே guys, எனக்கு ஆடியோ ஜாக் கொஞ்சம் பிரச்சனை படுத்திடுச்சு. எனக்கு கேம் சவுண்ட் கேட்கல ஒரு சைடு. ஓகே, still we can adjust. Okay, here we go. நான் பேசுறது கேக்குதான்னு எனக்கே தெரியல. Let me check it. ஓகே, வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, பட் பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம கூட்டிக்கலாம். ஓகே गाइस, இனி வால்யூம் தெளிவாக இருக்கும். ஐயோ, போயிடுச்சு. கையோடு சும்மா எனக்கு ஆடியோ ரிஃப்ரெஷில் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் எதுவும் பிரச்சனை. ஆஹா, இன்னைக்கு கேம் வந்து ஸ்பீடாக லோட் ஆகும் கைஸ். ஏன்னா என்னோடய பழைய கம்ப்யூட்டர் ஒன்று சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டேன். சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி நமக்கு இவ்வளோ வேணுமா, வேண்டாம் இவ்வளோ போதும், வீசிங் வேண்டாம். இது இருக்கட்டு மோஷன் பிளர் ஆஃப், மோஷன் பிளரே வேண்டாம், ப்ளூம் இருக்கட்டு. ஓகே, இது சொல்லலாம் அப்படியே இருக்குது கைஸ். ஓகே, யாருன்னா அவங்க இருக்காங்க. ஓகே, வில்பி இன்னைக்கு வரல. அப்போ ஆள் இன்னைக்கு செம பிஸியாக இருந்திருக்கான். ஈவினிங் வர வந்தான். டோஸ்ட்டு விட்டுரு, அதை முடிச்சாதான் அதெல்லாம் அன்லாக் ஆகுமா. ஓகே, இன்னைக்கு என்னமோ தெரில. இன்னைக்கு ஒன்றும் இல்லை கைஸ், என்னோட ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இது பண்ணியிருக்கேன், கேமை இன்ஸ்டால் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். அவ்வளோ கேவலமாக இருந்துச்சு கேமு. அது ஒரு பேட் வந்துடுது. உனக்காக தாண்டா இந்த திருவியெல்லாம் அடிச்சேன். ஓகே கைஸ், நீங்கள் ஆர்கான் கொஸ்ட்டுக்கு போவோம். ட்ராயம் போவோம், நடக்குன்னு பார்ப்போம். ஐயோ, நான் இங்கே வேறு ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வச்சுருக்கேன், கமெண்ட் தெரியாது. எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி கைஸ். Top message, all message done. Let's go. என்ன பண்ணேன்னு எனக்கு தெரியல. கேத்ரின், நான் உன்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது தான் ஏன் பாதியில் போனேன். And Astra Avisask. We meet again, you two. Hi, Catherine. Do you have any commissions for us today? Commissions, huh? Oh, how about this? Wait. And if possible... Huh? What kind of commission is that? I see. In that case, please go to Port Armos and convince the Eremites there to spend some time volunteering at the local orphanage. Hey, that's not any better. Mm-hmm. I'm sure the mercenaries will have some interesting reactions as well. Paimon's gotta ask. Just who exactly has been submitting these commissions to the adventurers? Oh, the commissioner? Well, actually, I just wanted to see the two of you in action. Was it so obvious? I was hoping you would actually take one of those commissions. That kind of chance to observe humans doesn't come by often. Hi, Ishwar. எப்படி இருக்க? ஈஸ்வர், இன்னைக்கு நான் பப்ஜி வரது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா இந்த கேம் வந்து அடுத்த பேனர் வரப்போகுது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஆர்கான் கொஸ்ட் மட்டும் முடிக்கிறேன். நான் முடிச்ச உடனே பப்ஜி பக்கம் தாவிடுவேன். ஓகே, நைட் அது ஆன்லைன்ல இருந்தா கூட வருவேன். Yes. I've been sleeping ever since we parted ways, and I even had a really long dream. It was another dream about the in my dream. I was sitting in the middle of a flower terrace. I also got to sit on a gigantic flower carriage.
fairs, the night of flowers. You know, Nahida, maybe your dream is how the Sub-Zero's festival really should be. It's meant to be a joyous time where everyone gets... Huh? Wasn't I describing a really happy dream? வருக 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 We aren't pitying இன்னைக்கு you. PUBG That டவுட் would only தான்டா make ஏன்னா everything இந்த worse. கேம் வந்து ஒரு We இன்னொரு just don't பேனர் want you to வருது feel சோ too sad. இந்த ஆர்கான் கொஸ்டின் எல்லாம் முடிக்கணும் அதனால இன்னைக்கு கொஞ்சம் அதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ண By போறேன் the way, have you had a chance? Yes, I paid her a visit right after I woke up. will be She was resting at the time. oh game sound and sound dominate பண்ணுதா just give me a minute game sound not okay இப்போ கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் Her condition is stabilized. However, since Elazar is a manifestation of the withering of the human body, we can only, but for the moment, நீ பண்றா our top foot Right. Who knows what'll happen if they manage to pull off another scheme like the Samsara of the Sub-Zero's festival. ஞாபகப்படுத்தாதே So our first priority should... Oh, good point. Sorry, adventurers. We're gonna be borrowing Catherine for a little while. அதுல இருந்து ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் காட்டே போட்டுருக்கேன் அந்த எஸ்எஸ்டில தான் இப்போ இந்த கேம் ஓடிட்டு இருக்கு Let's continue our chat here. Okay, so do you have any ideas on how we can investigate the sages? Actually, I've already done a little bit of work on that. But for now, பண்ணானுங்க I've already tried that. But all the key members of the academia, even the core of 30 guards, intentionally avoid wearing their Akasha terminals. ஓ இன்னும் ஹையா தான் இருக்கா It seems that from the very beginning, they've been guarding against info leaks from the Akasha. Of course, it could also be because they're wary of me. Extremely sorry about that. இப்போ ஓரளவு Have கம்மியா you இருக்கா already caught the sages' attention? I'm guessing not yet, but distrusting me wouldn't. In any case, I probably can't take over their minds directly. இன்னும் கம்மியாவலையா யூஎம் என்று ஒரு நிமிஷம் இது மட்டும் முடியட்டு பேசி முடியட்டு நான் We're in the dark செட்டிங்ல after all. கேம் ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணனா No, அந்த wait, சவுண்ட்ஸ் you எல்லாம் mean ரீசெட் it'd be ஆயிடுச்சு too... அத No, மட்டும் பேசி செக் it's not பண்ணிடுறேன் that. Doing that would be... That's a கட்சின் good மட்டும் point. முடியட்டு கட்சின் ரொம்ப நேரமா ஓடிட்டு இருக்கு ஏய் நேரமா பேச According to a... Okay. Well, then I should find someone who's already involved. You're saying we should recruit... Oh, before... Actually, I already have... Setaria. We ran into her. Big Paimon still remembers the... Mm-hmm. She was born in the death... Oh, Paimon? The name Sitari later on. Soon after, the star began, but in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eyes. From the sound of it, but she doesn't really support the academia. Indeed. When she's suppressing a lot of guilt, but before she realized it, she had already become right. That way, not only from my past observations, Setaria will take a day off tomorrow afternoon just to prepare. Settings audio சரிதான் Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon? ஓகே இனி கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கும் गाइस ஓகே வெயிட் ஓகே இனி கரெக்டா இருக்கும்னு நம்புறேன் இன்னும் கொஞ்சம் கூடல தான் இருக்கும் மற்ற வால்யூம் குறைச்சிரோமா இதுக்கு மேலே குறைச்சா செட் ஆகுமா விஎஃப்எக்ஸ் சவுண்ட் வேண்டாம் ஓகே இந்த பக்கம்டா இந்த பக்கம் எஸ்எஸ்டியில் ஓடும்போது எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கியா கேம் இங்கே இருக்கியா This should be Setaria's favorite fortune-telling spot. So should we ask the fortune teller? No, I already have enough information on Setaria.
the most important thing now. Setaria. My poor lost lambs. Have you become troubled over your the divine voice of wisdom, often echoed? Huh? Really? Shh. My friend. Of course, of course. It would seem that Harut and Marut are quite wary of you. Perhaps at some time in the past. Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. லிஸ்ட் சொல்லிச்சு பாத்தீங்களா? ஏதோ கார்டு கூட சண்டை போட்டுருக்கேன்னு சொன்னேன். 3 கார்டு கார்டுக்கு லிஸ்ட் We can சொல்லியாச்சு. aspect for her to divine. Health prospects. No problem. The gods have spoken. The truth shall be revealed. Your life shall continue on for many tens of thousands of years. என்னையா இப்படி சொல்லிட்ட? Harut, Marut, did you two spoil my divination? Actually, Paimon thinks this is probably the most accurate. I admit that the Chatla orientation paru of bro, today's bro. celestial matrix is Insta paru bro, chat. suboptimal. Install As enna bro such, bro there mobile will be no பக்கத்துல charge. இல்லையா? Give me a minute. ஐயா இது வேற. Is that so? Well, that can't be happening. If you were to bring some food offerings for Harut and Marut on your next visit, bro PlayStation perhaps மாதிரி they இருக்கு. could help you reverse the wheels of நான் அப்புறம் தெளிவா பார்க்கறேன் bro. ஓகே. அரே மேலடா. ஆட. டேய் இங்கேடா நிக்கிற. என்னடா முன்னாடிலாம் PS4 சூப்பர் bro. Is this another one of Satari? Yep. It belongs to a bro king. அதுலயும் Genshin உண்டு bro. ட்ரை பண்ணி பாரு bro. When I start talking, ஃப்ரீதான் bro. listen carefully to the details of our conversation. Ah, dear customers. Would you like to look at some pottery? We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Done. கண்டிப்பா பண்றோம். I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Speaking of, கேத்ரின் Where did வெளியே you learn this? நஹிடா I உள்ள. suppose you could say it all started with my... After that, I began making pottery by myself in secret. That's nice. You're making a living doing something you... so is your father? Oh no, not anymore. I see. We wish him peace and happiness in his retirement. I'll have someone in charge of logistics at the No problem. Rest easy, all our goods are sure to meet your every need. இது ஸ்டோரி கேம் ப்ரோ நல்லா இருக்கும். ஐ மீன் நீங்க ஸ்டோரிஸ் அனிமி பாப்பீங்கல்ல, அதனால நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். நான் ஒவ்வொரு கேரக்டர் நீங்க பில்ட் பண்ணனும். அதான் உங்களுக்கு ஒரே இரிட்டேட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. Nahida, you've... It's my duty to protect Samira's citizens. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? If I recall, you were having... That's right. I've always been really... After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood Liyue staring Harbor at the இருந்தா. ships going in and... But I'm still discussing all kinds of problems with different scholars. And I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. I'm sure I'll get to the academia after their next... What an admirable spirit for learning. Amazing. இந்த மாதிரிலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் So this எங்களுக்கெல்லாம் படிக்கும்போது இருந்தா நாங்க வேற லெவல்ல That's right. போயிருப்போம். I see. அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையே. வாட் டு Thank டு? you so... ஒருத்தர்ட்டயா பேசிட்டு இருக்காங்க गाइस. So, was that... Three familiar faces. What's the point of all the info... Sataria is already used to avoiding her problems. So we must find a way to break through her usual... I remember you mentioned that the Eremites in Port Ormuz are all making a fuss about the upcoming resurrection. Although it's all just a King boatload Deseret. of nonsense. The... Oh, Paimon gets...
Although she knows she should return Manga home pe to help the paakano, people guys. of the desert. Well, King Deshret is long gone. And Sitaria is also too small. If we simply engaged her under the guise of King Deshret's believers, she would definitely be weary of it. But if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with her... So, you mean you're... Yep. Possess them through the Akasha. Implied we've already converted அட as பாவி long as everything நீ goes மொத்தத்தில் ஒரு smoothly. பேய் பண்ற வேலையை அவ்வளோத்தையும் நீ பண்ணிட்டு இருக்க நெஹிடா. That's நான் no ஜஸ்ட் இமேஜின் problem இந்த at கேம் all. விளையாட்டு இருக்கும்போது நெஹிடாக்கு மட்டும் கேமுக்குள்ளே இந்த ஸ்கில் இருந்துச்சுன்னா யோசித்து பாருங்க. Although I've been ஸ்கில்லை யூஸ் observing பண்ணி humans எனிமியை for a கண்ட்ரோல் பண்ணி while. எனிமியை வச்சு எனிமியை அடிக்கலாம். நல்லா இருக்கும்ல. You're நல்லா not காலம் அப்படி wrong. ஸ்கில் இல்லை. It's always been ஈஸியாக இருந்திருக்கும். Yeah, don't beat yourself. Alright. நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூன் 12 மணி காய்ஸ். நம்ம டைமை மாற்றுவோம். ஐயோ கிளாக்குக்கும் செட்டிங்க்கும் வர வித்தியாசமே தெரிய மாட்டேங்குது. கன்ஃபார்ம். இன்னைக்கு யார் கான்கொஸ்ட் எவ்வளோ முடியும்னு தெரியலையே. அரே அன்டில் ஃபாலோயிங் ஆஃப்டர்நூனாக போட்டுக்கலாம். 12 மணி ஆயிடுச்சுல. ஆமாம் அடுத்த நாளோ இல்லையே. அடுத்த நாள் இல்லையே. அரே அடுத்த நாளா போய் அப்போ ஃபாலோயிங் ஆஃப்டர்நூனாடா டோய். என்னடா சொல்கிற? இந்த ஸ்கில் மட்டும் ரியல் லைஃப்பில் இருந்தாலும் ஐ மீன் ரியல் லைஃப்பில் எப்படி இருக்கக்கூடாது, ரிவர்ஸில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் கைஸ். எனக்கு கம்ப்யூட்டரில் இது ஃப்ரேம் ரேட் அடி வாங்கும் ப்ரோ. எனக்கு டிஸ்பிளே ஜஸ்ட்டு 60 Hz தான். அதனால் பக்கத்தில் எதுவுமே இருந்தாலும் தெரியாது. பட் ட்ரை பண்ணலாம். நான் வந்து கேம் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன். இப்படி தானே இருக்கும். அதுக்கு அந்த கேமும் கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஆமாம், ஆனால் அந்த கேம் விளையாட தெரியாது. வில்பிக்கு அனுபவம் உண்டு. பப்ஜி தான் ப்ரோ. பிசி. Let's quietly follow her. As for how we'll sway her to our side, I'll leave that to you. I trust you'll know what to say. Paimon's starting to... Looks like they've already started talking. அது ரெண்டும் வரும் இல்லை? பிசி பப்ஜியும் பிஎஸ் பப்ஜியும் ஒரே இதில் தானே வரும். சரியாக தெரில, கன்ஃபார்மாக தெரில. ஒரு இதில் வந்தால் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா நான் PS5 இல்லை PS6 வாங்குறது வரைக்கும் இங்கே வெயிட் பண்ணணும் ப்ரோ. நெகிடா இப்போ அடுத்தவங்க நாளைக்கு வெனஸ்டே இல்லை. நாளைக்கு கொஞ்சம் மார்னிங் ஃபுல்லாக டேட்டாக தான் இருக்கும். இடையில ஒரு டைம் நான் உங்களுக்கு இது பண்ணுறேன் ப்ரோ. Can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and Are you still listening to me, Nabia? நபியா ஒர்க் இருக்கு ப்ரோ மார்னிங். Oh, of course I'm listening. You were talking about நான் இடையில தான் ஒரு டைம் பார்க்குறேன். Okay. லைட்டாக கொஞ்சம் ஒர்க் ஆகுதான்னு செட் பண்ணி பார்த்துருவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ட்ரீமில் கூட வந்து விளையாடலாம். பப்ஜி பிசி எல்லாம். Strange. நம்ம இடத்துல யாரும் விளையாடுறது இல்லை pretty ரொம்ப. worked up. Is something wrong? I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? ஐயா மறந்து போச்சே. இதுக்கு நேம் என்ன गाइस? யாராவது ஞாபகம் இருக்கா? Go. Ah, that's right. They are just little darlings, aren't they? Heart and... So, which fortune? I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you, I feel... A mess? Well, could you do... I hear you. No problem. The gods are asking, Sitaria, why haven't you gone home? Why haven't I gone home? To the gods? Sitaria, why don't you just go home? என்ன அவ பேர்? I'm sorry. I know I failed the god. And if I may ask, Nabia, is there a specific god who's speaking to you right?
consider it a naive question. The god who is speaking to me is, of course, the wisest and mightiest. King Deshret? No wonder he would make such demand of me. Even though news of King Deshret's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the academia. What insolence! I am King Deshret's most loyal Oh, no. As a child of the desert, I am only reveling in his power upon learning that his divine glory has touched even this city. I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. Wait! Whoa! She just ran. Well done. Sataria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. பாத்தீங்களா guys, இப்படிப்பட்டதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது. All I know are some abstract Harava-taught theories. Anyway, enough of that. Let's hurry and catch up to Sataria. He's out of Keem's now, right on cue. Let's get ready to possess him right away. அடுத்த ஆளை ப்ரோசஸ் அம்மா It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? Oh, right. Your old man's craft. How could I... Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? Oh, that's good to hear. Actually, while we're talking about him, is he still... Yeah, he's been retired there for a while. If you could find the time, please write him a letter. He has a quick temper, and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight with those King Deshret believers. Oh? So, who are you siding with in all of this? The Academia or King Deshret? I'm so jealous of you. You were born a child of the desert, yet you chose to betray King Deshret, and now... Akeem, you don't mean... You've also become a believer of King Deshret? What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? Can't pick a side? Me? Whoa! Paimon had no idea you'd be so good at this. You really zeroed in on the issue and put it, but once everything is over... follow பண்ணுமா? Come on! Sataria's already started talking with Shishan. Shishan. Oh, my traveler இப்போ pay ஆயிட்டான். So, like, as if someone was trying to preach to you about something? Oh, right. I celebrated the Sub-Zerus festival so many times that I lost count. Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report indicated anything like that. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all of Sumeru? Oh, இவன் தான் வில்லியா? என்ன நடக்குது? Don't tell me that you've converted to King Deshret as well. What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for... In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? You, who works side by... Please stop! Okay, Sataria's still trying to run from her problems. She can no longer justify every... Hey, she's trying to talk to the... This is the most important part of all... Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matcha right away. The situation in the city is... Please, try to remain calm, miss. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Heretics?
What kind of heresy are you? King Deshret! Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. Miss Sataria, nothing. You know my name? King Deshret is immortal, and all who defy him will one day நல்லா pay. இருக்கு You must story. face the truth, Sataria. You tread a treacherous path, and the long child of King Deshret. Never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise King Really Deshret? story வேற In லெவல்ல fact, போயிட்டு இருக்கியா? aren't you the strange one? The one who still can't Work pick a done, side? super. இன்னைக்கு What an ஆர்கான் கஷ்ட absurd பண்றோம். question. You make it sound like I should be ashamed for becoming இவளுக்கு a பைத்தியம் பிடிக்க believer போகுது of King அவளுக்கு Deshret. Sataria, ஏய் சீரியஸா ஸ்டோரி செமையா போகுது. I've also been, but no matter how much I may try to ignore or get rid of it, my guilt all. You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Besides, did you really want to conduct your research while carrying such heavy feelings of guilt? How do you know me so well? Are you truly just a believer of King Deshret? Or are you the god himself? That's not important. The important thing is to pass judgment on the Yeah, academia well. and its sages. If you could provide some assistance in this matter. I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your Serendipity, appearance சரிதான். must be. நீ Please அந்த tell கேஸா? me, what can I do for you? How much do you... I was just one of the designers for the massed dream harvest scheme, which is what happened around the Sub-Zerus, but I know very little about the full scope of the overall project. I'd assume that only staff. I've just been working to meet the Grand Sage's specified requirements. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city, and even the sages are still. To fight against the academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand. One thing though, Grand Sage. I won't be able to transfer the Pre-install documents to you download through the பண்ணியானா? Akasha once I get my hands வந்துட்டு on வந்துட்டு them. ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இன்னொரு கம்ப்யூட்டர்ல இன்னைக்கு தான் டவுன்லோட் ஓபன் பண்ண இந்த கம்ப்யூட்டர் ஆக்சுவலி நேத்துக்கு தான் நைட் இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சேன் சொன்னேன்ல நைட் தூங்க லேட் ஆயிடுச்சு அது வேற ஒண்ணும் இல்ல பிசி பார்ட்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் The பண்ணிட்டு academia இருந்தேன் entrance. Wouldn't that be too conspicuous? Don't worry ஒரு about கம்ப்யூட்டர் that. ட்ரேடுக்கு ரெடி I பண்ணா assure இன்னொரு you, கம்ப்யூட்டர் this கேமுக்கு won't ரெடி be a பண்ணேன் trap. கேமுக்கு ரெடி I'm only பண்ணதுல suggesting this கேம் இன்ஸ்டால் location பண்றதுக்கு because it'll draw more scrutiny SSD for தூக்கி me to. போட்டேன் Alright, I அவ்வளவுதான் trust you. So, That'll depend on the... the Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the god of wisdom, 2 she's hours also எல்லாம் இல்லடா responsible கொஞ்சம் தான் ஒரு for 10 attracting GB and தான் guiding the sky. Maybe it's time for me to. Just as Nahida predicted, we've managed to bring the traveler's execution was ingenious. Well, now that we've made plans to meet again 150 tomorrow, MBPS வச்சுட்டு இப்படி if we சொல்லலாமா need to pray to the gods, aren't we just praying to you? No. The truth is the true என்னடா God. சொல்ற நெட்வொர்க் இல்லையா அதானே பார்த்தேன் நடிக்காதடா டே ஆக்சுவலி வீட்டில் கரண்ட் சரியாயிடுச்சு அதான் எனக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு நான் கரண்ட் சரியாகுமோன்னு ஒரு டவுட்டில் தான் இருந்தேன் வர முடியுமான்னு தெரியல பட் சரியாயிடுச்சு ஐயோ எவ்வளோ டைம் எவ்வளோ கூட்டி வைக்கணும்னு பார்க்காம என் பாட்டு கூட்டி வச்சாச்சு வேறு லெவல் பார்த்துக்கலாம் Should we really be off 90 this na early? okay இந்த டைம் மட்டும் அவசர டைப் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் டைப் பண்ணலாமோ Still a lot to do. ஃபாலோயிங் நைட்னு சொல்லிட்டு பாரு அடுத்த நாள் நைட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்போ இதில் டைம் நம்ம டைப் பண்ண முடியுமா என்ன இல்லை செக் பண்ணி பார்த்தேன் கைஸ் ஒரு நப்பாசை தான் என்ன பண்ணுறது ஏய் ஆர்கான் குவெஸ்ட் ஸ்டோரிஸை சீக்கிரம் முடிக்கணும் அடுத்த பேனருக்குள்ள அடி 12ஆம் தேதி வருதான்
சரி F3 எழுதலாம். அடுத்த பேனர் இப்போ வந்துருக்கு. 17 hours தான்டா இருக்குது பேனருக்கு. நாங்கள் அப்போ அடுத்த அப்டேட்டு ப்ரீ டவுன்லோட் வந்துடுச்சு. சரி பார்ப்போம் நைட் இருந்து. Catherine, we're here! That's right. I suppose I'm the other Catherine in your mind. Shh! We're on a secret mission tonight. Yep, Paimon's right. We cannot, if something were to happen, my existence may be the only trump card we'll be able to play. ஓகே ஆனால் இதில் 17 hours ஓ நமக்கு 5 hours வெயிட்டிங் பீரியட் உண்டு பற்றி அந்த 5 hours தான் வெயிட்டிங் பீரியட். அது வெயிட்டிங் பீரியட் 12 hours 5 hours மறந்து போச்சு. The academia should still be unable to confirm the existence of my consciousness. சார் கொஞ்ச நாள் கேம் விளையாடுறதோட இத கூட மறந்துச்சு. Yep, exactly. Just what Paimon was thinking. I somehow doubt that, yeah. Anyway, enough about that. Let's just make sure to be on our guard. Off? What do you feel is off? It's the middle of the night. No, I think he's right. It really, if you look around, there seems to be fewer people on the streets. Huh. Maybe it's just a coincidence. Maybe Sataria figured out a way to not only distract the guards, but also to get everyone to go to sleep early, just so we can exchange the documents in peace. இந்த மிட்டே பற்றி அதான் பிரச்சனை. நைட்னா கூட இருந்து விளையாடலாம். மார்னிங்னா கேமில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. ஐ மீன் ஒர்க்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறனால கேமை கண்டுக்கவே மாட்டேன். டெலிபோர்ட் ஆக முடியாது, ஓட தான் செய்யணுமா? என்ன சொல்கிறீங்க? ஒய் இந்த இதுக்கு மட்டும் டெலிபோர்ட் ஆக முடியாதுன்னு சொல்கிறது? டெலிபோர்ட் unable teleport now, please complete the quest like triumph. ஓகே கைஸ் ஓடும், கால் வலிக்கும் வரை ஓடும். அது யார்? இடையில ஒரு கொஸ்ட்டு. யாருப்பா அந்த கொஸ்ட்டு? இந்த பக்கமாக இருக்குது. இந்த கொஸ்ட்டை பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் கைஸ். ஃபஸ்ட்டு அங்கெல்லாம் போகணுமா நம்ம? கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கண்ணா. அது கீழே இருக்கா? அரே யார், ஃப்ரண்ட் கேட் எங்கேயா? Next on the agenda. ஐயோ டோர் நினைச்சேன். டோர் தானா? இல்ல ஏமா We're way behind schedule. கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கேண்ணா. ஓ காட் இட் வில் பி. எப்படி ஓட வைக்கிறேன் பார்த்தியா? டெலிபோர்ட் கூட பண்ண விடாமல். ரொம்ப அநியாயம் இதெல்லாம். வால்யூம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா? கேம் வால்யூமும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Ah, the triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. Ivana, the outcast, expelled from the academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. The Doctor. If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. The people of Samir City. What have you done to them? I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world.
My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. No, what should we do? These are all just regular people. Leave now. You need to get out of here. But that guy's a Fatui Harbinger. We can't just leave you here. Nor can I abandon the people of Sumeru. நின்னுட்டே தூங்குறாங்க. நல்ல டேலண்ட் தான். Don't worry. We'll meet again outside of the city. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the god of wisdom. நீங்க ஸ்டோரிக்குள்ள கீழா போயிட்டு இருக்கு. This should be far enough. Paimon needs to catch her breath first. Okay, Paimon. Is Nahida going to be okay? We only made it out because of her. Paimon wasn't counting on running into a new Harbinger here, let alone such a high-ranking one. That guy was number 2. Number so 2 scary. Number 2 நான் அத கவனிக்கலையா? He called himself the Doctor. Remember, Tainari told us about him. Sataria did say that someone who once got expelled from the academia came back recently. And that even the sages are wary of him. Yep. Sounds like she must have been talking about the... Yeah. Now that the doctor's in the picture, we're no longer just dealing with the academia. They're in... Fatui. What are the Fatui after this time? Another Gnosis? Yeah. Things would be a lot easier with Nahida's help. Nahida said we'll meet again outside of the city. But we can't just keep waiting around, right? You mean... Oh, right! Even though he turned it down at the time, Okay, there's no time to lose. We're way behind schedule. இதாவது டெலிபோர்ட் ஆக முடியுமா? ஓகே, இங்கே டெலிபோர்ட் ஆகி போவோம். ஃபஸ்ட் அங்கே ஜம்ப் பண்ணிப்போம். We can jump. Dendro crystal fly. இது என்னது? ஓ, இது இல்லை. அங்கே நம்ம அப்புறம் இருந்து முடிப்போம் காய்ஸ். இங்கே இருக்கு பாரு. நான் இது வரைக்கும் இந்த டென்ட்ரோ ஸ்லைம் என்ன பண்ணோன்னு பார்க்கல. இதில் இருக்குமா? ஆயிடுச்சு. ஓ ஓ ஐயோ, என்ன அடிக்கா. போகிற வழியில் பார்த்தீங்களா எப்படி டைவர்ட் ஆகிறேன்னு. நம்ம போகிறதோ ஒருத்தனை கண்டுபிடிக்கிறீங்க. ஓ ஐயோ, கரெக்டாக தான் வச்சுக்கோங்க. ஓ எதுக்கு பண்ண அடிச்சுன்னு தெரியாது கைஸ். நம்ம இப்போ அடுத்த இடத்துக்கு போன மாதிரி ஆர்கான் கொஸ்ட் டக்குன்னு முடிப்போம். அதை முடிச்சுட்டு அடுத்து என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். நம்ம ஆர்கான் கொஸ்ட்டு முக்கியம். ஐயோ, பெட்டி ஓபன் பண்றதுக்கா? A blonde-haired traveler and a floating ferry. Floating ferry, அது ஃபுட்டுங்க. Take a look around. Are you mercenaries from the Corps of 30? We're nothing like those government lapdogs. We are an elite brigade that commands the highest commission rate. The outcast. நல்லா outcast இருக்கு. from the நல்ல ஒரு ring academy? இருக்கு. Why wouldn't the doctor just send the Fatui after us? Still wasting time on... You're out traveling. Asura, come on, you can do it. Hunting bag.
Teamwork is dreamwork. Time to go. டேய் இன்னும் சாவல நீங்க எப்படிடா என்ன நீ சாவல வாங்கடா பக்கத்துல வாங்கடா வா டேய் ஏன் பண்ணி அடிங்கடா பாவிடா என்ன பேரு அது மேல அடியே படல விஷம் Eyes on me. Access denied. அவங்க ஓவர்லோட் வாங்கடா டேய் ஓவர்லோட் பாப்பண்டா டேய் நீயா நான் பாத்துறேன்டா வாங்கடா எங்கடா இருக்க ஏய் என்ன நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கான் நான் ஆர்ட்டிஃபேக்ட் மாஸ் பில்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் பாத்தியா No touching. இன்னும் ஒருத்தனே உண்டு எங்க நீ மட்டும் தான் டேய் வா It isn't over yet. Here comes reinforcements. வாங்க பெட்டினா இருக்கா There's nothing wrong with reaping a reward every now and then. வாங்கடா டேய் For Rex levels. வாங்கடா டேய் You can do it டாவோ மெல்ட் அடி சாப்பிட்டா நான் ரொம்ப கம்மியா அடிக்கிறேன் அது மட்டும் எனக்கு தெரியுது எங்கடா டேய் இங்க வாடா டேய் அவன் எங்க ஓடுறான் ஹீலா இருக்கா ஓடுறான் Let's light it up. ஹீல் ஆயிட்டானா என்ன Born of ice and ஓ frost. ஹீல் ஆயிட்டானா ஓகே That was pretty rough. Is that what elite merc? Yeah. But this doctor guy seems like a pretty tough opponent. He knew exactly where to set up an ambush. Going up against smart people is tough. ஆமாயா அதான் வெளியே மாதிரிப்பட்ட ஆட்கள்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா அமைதியாக ஒதுங்கி போயிடணும் ஜஸ்ட் அக்செப்ட் கைஸ் தண்ணி வச்சுட்டாரு ஐ இதானே இங்கே தான் இந்த டாகோட கேப்டன் இவன் தானே கேப்டனு இவன் இல்லை இவன் இல்லை இவனுக்கு நேம் என்ன இருக்குது இவன் தாங்க டாகோட கேப்டன் டாக் ஸ்குவாட் கேப்டன் இந்த மியூசிக் தாங்க அப்படியே ஸ்மூத்தனிங்காக இருக்கு கோழி உயிரோடு தான் இருக்கியா கோழி Oh, it's the traveler in Paimon. Hooray! It's nice to... To be honest, I'm not doing too well. As a result, Master Tainari is taking me off the patrol schedule. He will only allow me to stay here and coordinate other people's tasks. Oh, Kole. Speaking of Tainari, did he go off on patrol? We're here to talk to him. Oh, Master Tainari? He just left the Avidia Forest a little while ago. He was headed... He left? I thought it was weird too. Master Tainari always prioritizes his work as a forest watcher above everything. No, I only found out that he... to leave in such... Master Tainari originally studied in the Immorta Darshan of the Academia. And Partis DI is something like the Immorta's research base. I know that before he became a forest watcher, Master Tainari once spent a long time conducting research at Partis DI. A research base, Partis DI, டேய் வாயில் நுழைய மாதிரி பேர சொல்லுங்கடா டேய் பயாலஜி கிளாஸுக்கு போன மாதிரி இருக்கா டேய் Don't worry. Got it. Will do. See you later, Kale. இதெல்லாம் முடிக்கணுமா நம்ம இஸ் இட் இப்போ நம்ம இந்த மிஷனை முடிக்கணும்னா ஓகே நம்ம இந்த மிஷனை முடிச்சு இந்த மிஷன் முடிக்கணும் If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. 400 மீட்டர் எங்க நிறைய மிஷன் முடிக்காம வச்சிருக்கேன் गाइस ஸ்ட்ரைட் क्वेश्चंस எல்லாம் முடிச்சிடலாம் Catherine. Hello Catherine. என்னையா வாய்ஸ் வர மாட்டேங்குது
அவளுக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இருக்காது பற்றியா நம்ம. ஓகே மீட்டரா. ஓ மை காட், டெலிபோர்ட் இப்போ அன்லாக் பண்ணலையா? வெரி குட். எப்படி போகலாம் இப்போ? இங்கேருந்து இங்கே போவோம். நேவிகேட். இங்கேருந்து அங்கே போவோம் கைஸ். Next on the agenda. நம்ம ரூட்டோடே ஃபாலோ பண்ணுவோம். அப்படி போனாலும் நிறைய முடிச்சுக்கலாம் கேள்விப்பட்டேன். எனக்கு ஒருத்தர் சொல்லி தந்தார். எந்த மிஷின் வந்தாலும் அது டெலிபோர்ட் ஆகிடுச்சோம் ஓடி ஓடி போகிறது பதில் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண சொன்னால் எங்கடா பண்ணுறேன். குருவி சவுண்டெல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. இன்வெஸ்டிகேட் என்ன கிடைக்கும்? நான் கேபேஜ் கிடைக்கும்னு எதிர்பார்த்தேன். எந்த பக்கம் போகலாம்? இதே டெலிபோர்ட் இப்போ நல்லா பண்ணிடலாம். Next on the agenda. இந்த ரூட்டோட போனங்க. Next on the agenda. No touching. You are not welcome here. எம்மாடி எம்மா யாய் என்னடா பண்ணீங்க? என்ன வாங்கடா வாங்க. ஐயோ சாவுடா சாவுடா. என்னடா இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க? நீ ஹைட்ரோவாமா? ஃபயரா? அம்மா அம்மா நான் எங்கே நிற்கிறேன்? முடிச்சிட்டான். அடுத்த ஆளு தெரியாம போயிட்டோம். அம்மா Access denied. I'm getting sick of this game. ஹைட்ரோ தானே? 500 க்ரையோ வாங்க. ஹைட்ரோ அம்மாடி. ஐயோ செத்துட்டாளா? தானியம் தானியம் செத்துட்டியாமா? சாரிடா. ஐயோ சூப்பர் கண்டக்ட் போமா. போகிற வழியில் ஏதாவது கிடைக்கும்னு பார்த்து இப்படியா? Beautiful treasures are a cause for great happiness. Investigate. Next on the agenda. Okay, இந்த இடத்தோட யாரும் கரெக்டாக இருக்கும். எலக்ட்ரோகுலஸ் ஆக்சுவலி எலக்ட்ரோ கிறிஸ்டல்ஸ். எலக்ட்ரோ மஷ்ரூம்ஸா? நான் இப்போ என்ன பண்ணுறது? வாங்கடா பார்ப்போம். வாங்க. பக்கத்தில் எவனுமே இல்லையடா. எல்லாமே ஆட்டி வாங்குறோங்க. கேரக்டர் பில்ட் பண்ணாததுக்குள்ள ஃபுட்டு இங்கே தான் தெரியுது. எதுக்கு இதை போட்டு அடிச்சுட்டுன்னு எனக்கு தெரில. தெளிப்ப போய் பண்ணினா தான் இருக்குது. அது என்னது? ஓ அங்கே ஸ்லைம் மாதிரி இங்கே மஷ்ரூம்ஸா? யார் தான் எனக்கு வரப்போங்க? அது என்னது ஒரு இருமாடு மாதிரி இருக்குது? இருக்கும்போது இது பண்ண முடியாது. சூப்பர். இன்னும் அந்த பக்கம் போயிருங்க. கீழே என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு போவோம். என்ன கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்குது. நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கேருந்து அங்கே பறக்க போகிறோம். பறந்துட்டேனே. இந்த ரோடை பிடிச்சே போயிடலாமோ?
ரோடு எங்கே போகுது? சுற்றி அங்கே தான் போகுது. நம்ம எப்படி போகலாம்? இந்த டெலிபோர்ட் பாயிண்ட் இருக்கும். நான் ஒரு டைம் கொஸ்ட் இருக்குது. டைம் கொஸ்ட் அது பேர் என்னது? டைம் சேலஞ்ச். வடா 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 வடா. டைம் சேலஞ்ச் என்ன தர போகுதுன்னு தெரியலையே. பார்ப்போம். என்னது? ஓ, வெரி குட். இந்த மாதிரி எல்லாரும் பண்ணாங்கன்னா எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். Perhaps whoever left these behind was also fulfilling a contract. கரண்ட் போயிட்டா. Next on the agenda, we're way behind schedule. ஏம்மா இது சவுண்ட் நல்லா இருந்துச்சியா? உய் எப்படிங்க இந்த இடத்த மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும் கைஸ். எதாக இருக்கு? ஹாய் அன்னோன் காட். ஹாய் சந்தீப். எக்ஸாம்லாம் எப்படிடா போச்சு? Next on the agenda, we're way behind schedule. டெலிபோர்ட் பாயிண்ட் பக்கத்தில் தானே இருக்குது. இது மிஸ் ஆகாது. இது பிறகு பார்த்துக்கலாம். யாருக்கு? கேபேஜ் ஃபேரியா? உட்காரக்கூடிய ஆப்ஷன் கூட வரலையா? வாட் ஷால் ஐ டூ? என்ன பேருங்க? கிறிஸ்டல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? இதெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் கைஸ். எனக்கு அப்போ கிரேட் சோடு கரெக்டாயிரும். சரி, இதை போட்டு அடிக்கணும்னு நினச்சேன், மாறி போச்சு. ஒன்றா அடிக்க உங்க கூட சண்டை போட்டு வரல. உனக்கு எனக்கும் பேச்சு கிடையாது. நான் இதை மட்டும் தட்டு போயிடுறேன். பார்த்துக்கோ, அதெல்லாம் என்ன அடிக்க இன்னும் அடிக்குதுங்க. பரவாயில்ல, குட் குட். Born of ice and frost. I can fix this. இது வேற குருவி மாதிரி பறந்துக்கிட்டு காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். Next on the agenda, டெலிபோர்ட் வே பாயிண்ட் போவோம். நைட் வெயிட் பண்ணுவோம். ஓகே, பிக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் கைஸ். வியூ பாயிண்ட் செம. இந்த மாதிரி ஒரு கார்டன் வைக்கணும், நல்லா தான் இருக்கும். ஆனால் செலவு தான் ஆகும். என்ன கைஸ்? Just give me a minute guys, I'll be right back.
guys, I am back. என்ன ப்ரோ கேம்? ஆமாம் ப்ரோ, இந்த தடவை அப்டேட்டு பிசிக்கு 10 GB வந்துச்சு. மொபைலுக்கு எவ்வளோன்னு தெரியல, நான் மொபைலுக்கு நான் டவுன்லோட் பண்ணலாம். Hey, this was supposed to be a touching reunion, but you're ruining the moment. Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. After all, the doctor has shown the plus. It's not like you could have known what happened after we split up, and I was facing the doctor by myself. Even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. My mom feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. Oh, மொத்தமா சேர்த்து 21 GB வேற லெவல். Huh? But I wasn't trying to. Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what happened. அதுக்கப்புறம் நல்ல ஃபோனா வாங்கலாம் ப்ரோ. When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the doctor mentioned depositing it instead, he did something. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was about to capture me. What a relief. The doctor sure pulled out some hidden cards, but good thing we had Nahida with us. I wouldn't be relieved just yet. I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of our trump cards. 1 GB போயிடுச்சுல ப்ரோ, சரிதான். The doctor, would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop? Ugh, it feels like he's toying with us. Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being number 2 of the Fatui. We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to attack this problem. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to... Yes, I have. I can see the traveler's elemental energy. You didn't come here for sightseeing, right? We're looking for a scholar we know. His name is Tainari. Okay, let's... Tainari. We're way behind schedule. எங்க இருக்கற? We're way behind schedule. Next on the agenda. Fireflies. Fireflies ने तो song கேட்ட மாதிரி திரும்பி ஞாபகம் வருது. Traveler? It is you! It's Hypatia! Hypatia. எனக்கு அது பேர் தான் வாயில நுழைய மாட்டேங்குது. Long time no see. What a pleasant Hypatia. surprise! It's so nice to see the two of you again. Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was... Oh, I see. That's right, we're old friends. You've come at just the right time. Hypatia, you're way too excited about this. Actually, for you to leave the Avidia Forest means... Oh, wait, no. Did you already finish your training and reach Pariporna life? What do you think? My consciousness has already managed to make... You did it! Congratulations! It's so exhilarating to share this sublime when my consciousness made contact with the gods. What a That sounds incredible! ஏதோ கல்ட்ல மாட்டன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு பேசுறத கேட்டு. Actually, please wait. I haven't forgotten my promise to you. Remember? I promised to... My current self has not only gained true insight, but... You can do that? I've never heard of anything like that, but... If you want to give it a try, I'll do my... Hold on. I brought some spirit borneal with me. We're using that... All right now. Hold my hand. I'll help you establish a pathway to connect your consciousness. Okay. Ready? அந்த சவுண்ட், அந்த ஷிம்மரிங் சவுண்ட். It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. The first to betray me was a god, my creator.
Oh, the mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human. My family. My friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounced the world and laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. He goosebumps are kya? What was that? Did we actually just see the Balladier's memories? Everything matches what we know about him, but how is he connected to the divine consciousness that had paid? You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god. Such a noble... Alas. Yoy, avana kondren sudittu irukan. Ni avana adore pannittu irukra. Beats within my chest wasn't a filthy mortal heart. Oh, do you understand now? I'm afraid this is no Purna life, but rather... You! Why are you so mean to me? I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise? Apasia? That's how I always thought everything should... Wait. Have I... already lost my mind? ஆமாயா உனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடுச்சு. அவளே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டா. நம்மளையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டா. Wait, something isn't... வேற லெவலில் இருக்கியா? இது நஹிடாவோட கேசல். நம்ம நஹிடாக்குள்ளயா இருக்கோம். செம கூஸ்பம்ஸா இருக்கியா? யார் நீங்க கட்சின்னு இப்படி பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? இவன் எங்க இருந்தா? Are you okay, Nahida? Oh, the traveler's back? Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the cavern puppet was destroyed. After that,
heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. What? You swapped Wait, then where is the... I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. She said, "The doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't. But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies." Even in a moonless night, a shower of starlight can still drown. Oh no! Nahita's trapped in the sanctuary of Surasthana for good this time. ஆமாயா எண்டிங் வேற லெவல்ல இருக்கும் போல இருக்கு. இதுக்கே கூஸ்பம்ஸா இருக்கு. அப்ப எண்டிங் எல்லாம் ஆனா இன்னும் நான் டெசர்ட் சைடு போவே இல்ல. Oh, that makes sense. Since the doctor, even in a moonless night, a shower of... Paimon knows the moon illusions and lies are from that alchemical divination. Didn't Nahita use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. Oh, that makes a lot of sense. Huh. Do you think Nahita was telling us to go find help in the desert? But she isn't with us anymore. Paimon, you said Sanctuary of Surasthana. Does this mean that this Nahita you're talking about? Your guess is correct, but the situation's a bit complicated, so it's really hard for us to explain. That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away. As for the complicated nature of the situation, safe to say I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side, so... Thank you, Tainari. Oh, actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project that the sages have been working on? Ah, that. While I was indeed invited to join that project, all I know is that that project has something to do with the restoration of Irminsul. The Irminsul na என்னன்னு இந்த வரைக்கும் தெரியல bro. Nahita's second Archon first is released. ஓய் சந்தீப் no spoiler. நான் விளையாட பாத்துக்கிறேன். நீ இப்படி சொல்லி ஸ்பாயில் பண்ணி விட்டுறடா. Do you have any evidence? So that's what happened. Tainari, did you leave the Avidia forest because of a... I did. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to Pardes Dii, and if I didn't take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert. Now that you mention it, I knew the Academia has never thought particularly highly of lesser lords, but I still didn't expect them to do something as arrogant. The Doctor and the Balladeer. We have 2 Fatui Harbingers in Sumeru. From your description, I don't think they've completed their project. But then, what is the connection between creating a new god and restoring Irminsul? அவளுக்கு பேர் என்னது எலக்ட்ரோ ஆர்கான் வந்து ஒரு பப்பட் ரெடி பண்ணியிருப்பாள்ல மொத்தம் 3 தான் ரெடி பண்ணியிருப்பா 2 பப்பட் ஒரு பப்பட் வந்து அவளை மாதிரியே இருக்கும் இன்னொரு பப்பட் தான் கொஞ்சம் முன்னாடி காட்டின அந்த இது அதாவது அவன் காட் ஆக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த காடுக்கெல்லாம் ஜினோசிஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அவன் அந்த ஜினோசிஸ் ஒன்று இதாகிறதுக்கு அவன் எமோஷன்ஸ் எல்லாம் செவப் ஆகி அவன் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் யூ கூட ஜாயின் பண்ணிட்டான் அவன் ஃபர்ஸ்ட் யூவில் நம்பர் 1 டாக்டர் நம்பர் 2 இவ்வளோ தான் எனக்கு இப்போ தற்போது தெரியும் ஸ்டோரி போஸ்ட்டில் பார்ப்போம் Feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. Right. We've pretty much gone over everything we need to know. I'll stay here for now. I still want to try a few more things. If you're planning to go into the desert, start by heading for Caravan Rabat. That'll be your come find me here if there's anything else I can do to help. Thanks, Tainari. Hopefully Hypatia will feel better soon. வேறு லெவலில் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துக்கு தான் கைஸ் நம்ம போகிறோம் இந்த இடம் இங்கே ஏற்கனவே வந்திருக்கோம் இங்கே டெலிபோர்ட் ஆக முடியுமா நான் ஓடி போக சொல்லுவேண்ணா டெலிபோர்ட் ஆக சொல்லலை சந்தோஷம் அது வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷம்
இது நல்லா தான் இருக்குது. இங்கெல்லாம் மக்கள் இருக்காங்களா? போன தடவை வருஷம் மக்கள் இருந்த மாதிரி ஞாபகமே இல்லை. கடைசி நான் எப்போ விளாட்னேன் இந்த கேமு? We finally made it to Caravan Reach. So, just past this wall is... Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Actually, இந்த ஸ்டோரி எதுலேருந்து எடுத்துருப்பாங்கன்னு எனக்கு லைட்டாக ஒரு ஐடியா இருக்குது. பார்ப்போம். அது கூட இதாச்சுன்னா கனெக்ட் ஆச்சுன்னா சொல்கிறேன் guys. Enough gawking. Come on, follow me. Huh? Over here. Oh, Haytham went that way. Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. Check. Ventation was with Senora. அடுத்து இவனோட ஜெனோசிஸையும் கொடுத்துருவான். காட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஜாங்லி இருக்கான்ல, அவன் கான்ட்ராக்ட் படி நான் தந்துறேன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவான். இவ நம்ம எலக்ட்ரோ, அவளுக்கு பேர் என்னது? எலக்ட்ரோ அக்கௌண்ட் பேர் என்னது? மறந்துட்டேன். More Aramite mercenaries? How are they working for? You were too அவளோடதையும் careless. கொடுத்துட்டா. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. You really give Paimon a scare, Al-Haytham. We never thought we'd run. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? யாம் அந்த ஜெனிசஸ் ஒரேலாம் அவனுக்காக அவங்க கலெக்ட் பண்றதாட்னு இருந்திருக்கலாம். So you've இருக்கலாம். ஷோரா yourselves தெரியல. on the academia's hit list. I can't. However, had I wished to turn you over to the academia, don't you think you'd already be the Aramite's honored guest? Oh, right. You do have a point. I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. And these days, they're more Raiden fascinating Shogun. than anything the sages can offer. அவ கடைசி சன்னோராவ தீத்து To கட்டிடுவா. tell you the truth, I'm still investigating the divine. Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, which brings me back to you, and why you're so... The leader of Ain al-Ahmar used the divine knowledge capsule right in front of you. And upon seeing him, your expression became perplexed, and you were... To have that kind of reaction, I think you must have realized something. Are you in... Al-Haytham, forgot you me. really have a ridiculous eye for detail. So that's your answer. Well, I do work for the academia after all. But that does prove you do have some undisclosed information about the divine... No matter. Rather than simply learning the answers... That's right. We have the same plan as you. Raiden எலக்ட்ரோ ஆர்கான் இல்ல, அவ அக்கா தான் ஆர்கான். After all she dead and take charge. Okay. ஏன்னா அவளோட ஜீனோசஸ் ரேடனோட வச்சிருந்த ஜீனோசஸையும் இவட்ட கொடுத்துருவார்ல. So it'll probably have more resources and intel than anywhere else. Well, சிக்னோராட்ட கொடுத்துருவான்னு நினைக்கிறேன். It's always better to travel with someone you know. Like... டெலிபோர்ட் பண்ண அன்லாக் பண்ணி வச்சிருக்கேன் guys. சந்தோஷம் வரைக்கும். இங்க டென்ட்ரோ before us lies Aru village, the safe haven of the desert folk. Wow. பாப்போம் ஸ்டோரி எப்படி நம்ம யோசிக்கணும். நம்ம அப்புறம் ஓவரா யோசிக்க கூடாது. ஒரு வேளை நம்ம யோசித்து நல்லா ஸ்டோரி போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் நம்ம யோசித்து வச்சிருந்த ஸ்டோரியோட காமெடியாக முடிஞ்சிட்டுனா நமக்கு வருத்தமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம கதை யோசிக்க வேண்டாம். அவனாட்டே தர நல்லா இருக்கியா? ஆனால் ஹீட் எப்படி இருக்கும்? தலைவர் வந்துட்டாரு.
நீ ஸ்டோரி கரெக்டாக கொஞ்சம் கவனிச்சு போனோன்னு உனக்கு புரியும்டா சந்தர். Saino. Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Oh, Hatham. Do not think you can escape my judgment, just because you managed to escape my attack. சரிதான். Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard. Seemed to me more like your own personal touch. Who is that, Al-Hatham? Yes. General Mahamatra Sino. Head of Mahamatra all the Matra at the Sino. Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. You seem to have placed a lot of trust in Al-Hatham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you. Has Al-Hatham done something wrong? Hyman doesn't think he's as bad as you've made. I won't waste my breath explaining things. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. Math class ultimate பண்ணா என்னன்னா சொல்றா? Okay, divine capsule. Divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's, let's say, Hi Munshi, நீ வந்துட்டியா? இன்னைக்கு ஆர்கான் கொஸ்டின் அமெரிக்கா ட்ரை பண்ணிட்டு If இருக்கீங்க. I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? I should have known you'd be difficult to deal with. முன்ஷி ஸ்பாயிலர்ஸ் எதுவும் சொல்லிராதம்மா. ஹெல்ப் பண்றீங்க ஐ நோ. உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுல ஆசை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். பட் ஸ்டில். Well, look at you two acting all tough and self-righteous over வந்துட்டா. Wait, Dia? Great, finally someone that we can trust. அரே இவளோட வச்சிக்கிட்டு சரி நோ ஸ்பாயிலர்ஸ் நான் கமெண்ட் வாசிக்க மாட்டேன் गाइस. நான் ஃபோனை க்ளோஸ் பண்றேன். No more comments. Two giants from the Academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day, that's for sure. Hey, will be உண்மையிலே போன் ஆஃப் பண்ணிடுடா. தயவுசெய்து சும்மா இருடா. I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. அரே यार. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru village? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls and... சரி அங்களும் பொண்ணும் பேசிக்கோங்க போங்க. Hey, did either of you hear a word I just said? Whoa, what's going on? The wind's so strong. Another sandstorm? What's up with these recently? Hey! All of you, over here, quickly! We have to take Candace. cover! Someone's calling for us! Oh, this wind... That sounded like Candace. Candace. Come on, you two. Jeez, are all of you Academia folks such hard... All right, stop yelling. நல்லா இருக்கே.
சைனா பார்த்தீங்களா கெத்தா, நான் உட்கார மாட்டேன். மூணு ஒரு பக்கம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. டிராவலர் தான் பாவமா. This is... Hey, wanna play sardines with 3 people who wanna tear each other limb from limb? Sounds fun. The air is so thick and heavy. I'm not gonna keep floating anymore. Unknown god is someone called Sandeep. அவருக்கு பல நேம்கள் உண்டு. அதுல ஒன்னு unknown god. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. Exactly. I'm Candace, protector of our village. ஒண்ணால நீ அப்பப்போ வந்தாலே போதும், வந்து ஃபன் பண்ணிட்டு போ, அதுவே போதும். Candace. Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Thank you. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. Wow. She's so gentle and caring, like a nice older sister. Alright. Now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from afar, even before the sandstorm started. And now that you set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure. So please, have an honest and sincere conversation with one. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sea. Oh! I'm only of Miss Candace's kid. And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got it, Candace. பாத்தீங்களாங்க, That's what I like 4-star character 5-star character அடக்குறத. Which of I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. அப்படியே bro தெரியல bro, இதனால நீ நம்ம யூடியூப் கிட்ட தான் கேட்கணும். That was you trying to be a mediator? I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. While Al-Haytham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. நல்லா இருக்கு, exile myself. A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's act. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request, but I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. I began to realize exactly the same one. They were cautious of me from the very beginning. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have..." So they really are up to no good. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. The vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the academia of today. I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. Yes, I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority. Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. Well, Sino, if that's your story, then why did you see Al-Haytham as a target? When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between Al-Haytham and a sage.
The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the divine knowledge capsule, and I think we deserve an explanation. Yes. சரிதான். I wasn't... அரே ஒன்னு நம்பனேயா. After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed the most enticing offer. ஸ்டோரி முடிஞ்ச அப்புறம் தான் சொல்லுவேன். அவன் கியூட்டா. Unfortunately, those academics don't know me at all. இல்ல worst-ஆனு. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? So, I began my own investigation following the lead of the divine knowledge capsule. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ain al-Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? I'd already given up on the assignment by then. I only told the academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the divine knowledge capsule. Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the traveler by chance, I know you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. That's true. Al-Haytham helped us out at Care of... I'm willing to apologize, if that's worth anything to you. I took the divine knowledge capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, you should be well aware, Scribe Al-Haytham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself நீலான் கியூட்னு சொல்ல முடியாதியா? ஆ டெரர் பீஸ். As you wish. Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. And now you, Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. My situation is pretty straightforward. Typical girl answer, yeah. Years out of the Homayani family is I had nothing going on, so I decided to return to Aru village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. அடிச்சுக்காதீங்கயா. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. You take காஃபி தாங்க கியூட் போங்கங்க. I will admit that definitely sounds like your style. Nescafe coffee. In that case, welcome back, Dia. That's more like it. I missed you all so much, Candace. Whoa! What was that sound? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of those creatures in the sandstorm. Fighting in a sandstorm. Yeah, just leave them to Candace. Don't worry, she's as tough as they come. The winds died down. That means the Candace still isn't back yet, though. Is she alright? Maybe we should go out and check on her. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. Alright, let's go. Starbucks coffee கேவலமா இருக்கும். No Starbucks. நான் ஒரே ஒருத்தர தெரியாம வாங்கி குடிச்சிட்டேன். எனக்கு வாழ்க்கையே அவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்கினது எதுக்கியோ வாங்கினேன்னு ஆயிடுச்சு எனக்கு. உனக்கு அறிவில்ல, உனக்கு தான் காஃபி போட தெரியும்ல அப்படின்னு என்னன்னே திட்டிக்கிட்டேன் அந்த டைம் அன்னைக்கு. ஐ நல்லா இருக்கே. எவ்வளோ நாள் இருக்கு சேண்டில் மண், ஐ மீன் மண்ணில் ஃபுட்டு. என்னது கேட்டா? பூனைக்குட்டி. ஹாய் கிட்டி கேட். கிட்டி கேட். Kitty cat. No reaction. Kitty cat. Kitty cat.
இப்போ எழுப்பி உட்காந்துட்டியா இந்த ரியாக்ஷன் தான் எதிர்பார்த்தேன். கிட்டி கேட் எங்கே போனா? ஓ கிட்டி கேட் கியூட் கேட்டா கேட்ட கூட எடுத்து வச்சுங்க. இதுங்க இங்கே வந்துருச்சா? ஐயோ பெய்டுக்கு. Candace, you're still fighting? No, I love coffee. With these creatures the entire time. Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've Here comes another wave! Leave this round to us. I got... It's been quite a while since I've seen the flame main in action. Nope, only coffee. I'll be sure to put on a good show. Let's go! Let's go. Wow. Shot's over! Let's light it up! Access denied. சாங்கடா ஒருத்தன் செத்தான் இன்னொருத்தன் அங்கே இருக்கான் பத்தியா அவன் கேண்டிஸ் இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் அது ஒத்துக்குவேங்க கேண்டிஸ் அழகாக தான் இருக்கா Born of ice and frost. Off we go. Here comes another wave! When are they ever gonna let up? Time to go. பக்கத்துல இருக்கான் முடிஞ்சு. The creatures stopped appearing. Was that the last of them? அரே சந்தீப் உனக்கு கடி ஜோக் வேண்டாம் திரும்ப ஆரம்பிச்சிராத. நான் சொல்ல மாட்டேன் நோ கடி ஜோக்ஸ். ஐ டோன்ட் நீட் கடி ஜோக்ஸ். அது காஃபில நீ ஆரம்பிச்சிருக்க. காஃபில கைய வச்சா முதல் டெட் பாடி நீதான். To greet you yet. I had my hand. I am the chief of Aru village. Everyone usually calls. Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I ask if such sands... I can't say seriously paatone kadi joke me avandiruchu ivan pandra kadi joke. The storms have become increasingly severe and frequent. நான் இப்ப இதுக்கு என்ன சொல்ல எனக்கு தெரியல. Besides, So, Irminsul's withering causes... Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. Everyone in Aru village needs to take good care of... speaking of which, why haven't I seen a single village keeper since I got here? Village keeper? Who are they? Does your curiosity know no bounds? Village keeper is how village refers to mad scholars who lost their sanity. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the... Alas, that's exactly what we've been trying to investigate, but no one in the village has ever seen them leave. I've had encounters with those people in the past. The Matra are the ones responsible for their exile. Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you. Oh, no, coffee கூட எல்லாம் break up பண்ண முடியாதுங்க. No. Is it because you're reminded of Hypatia? But coffee is life. Good idea to tag along with science. I'll be grateful for the assistance. Let's start by finding a spot to share what we know so far. அரே சந்தீப் நான் கடி ஜோக்க வாசிக்க போறது இல்ல. அது கமெண்ட்ல யாராவது இருந்தா ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. அவங்க கிட்ட கேட் அவங்கள வச்சு பண்ணு நீ என்னெல்லாம் பண்ணிக்கோ. गाइस சந்தீப்போட கடி ஜோக்கு visits ஓகே அதுக்கு வேற ஏதாவது வரும் பாரு. Rose, grant me my wish. Bloom from a storm, the golden rose sang to me. She sang. என்னையா பாட்டு? நான் கூட என்னமோ நினைச்சேன் கடைசி இப்படி
சந்தீப் உன்னை எல்லாம் அந்த கடி ஜோக்கு வெப்சைட்லேருந்து ஒன்றை பேன் பண்ணணும்டா. நீ சர்ச் பண்ணாலும் கடி ஜோக் கிடைக்கக்கூடாது. Correct. Rose folk song. Sandeep, why does Sandeep sing if thrown into water? Cause his hands and legs are tied with 5 kg stone on wrist. Yamadi. வன்மம் தவிர்ப்போம் மக்களே, வன்மம் தவிர்ப்போம். ரூம் போட்டு யோசிப்பாங்களோ இதெல்லாம். அது 300 kg போட்டா பத்தியா? என்ன கணக்கு இந்த 300? முன்ஷி நீ எல்லாம் 300லாம் தூக்குவேன்னு சொன்னா நம்ப மாட்டேன். ஐயோ வாய்ஸ் இல்லையே. ஃபார்மியா டேய் ஸ்பீடாக போயா. ரோஸ் ஆர் பிக்கி. ஓகே அண்ணா இவன் என்ன மவானி ப்ரூஃப் பண்ணிட்டா. ஆமாயா, ஆமாம் நம்ம கிளப்பில் சேர்ந்துட்டா. அவன் என்ன பண்ணுறதுக்கு? 300 kg. ஓகே பரவாயில்ல, நீ ஆள் வச்சாது தூக்கிக்கோமா. நேற்றுக்கு இதே டைலாக் தான் நமக்கு போயிட்டு இருந்துச்சு. ஒய் பிளட் சேம் பிளட். ஆப்ஜெக்டிவ் இந்த ஏரியா, எந்த ஏரியாவில்? ஓ இங்கேயா? ஐயோ வந்துட்ட பேசல. இது என்ன பண்ணணும்? ஓ பவர் ஆஃப் டென்ட்ரோ வில் பி. அந்த ஸ்டோனை பற்றி இன்னும் சொல்லலடா. நம்ம இன்னைக்கு தானே ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நாளைக்கு அந்த கல்லெல்லாம் தூக்கி போட்டு அடுக்கி மேலே கல்லறை கட்டினப்புறம் நம்ம சொல்லுவோம். இல்லைம்மா நாங்கள் 2 நாள் ஒரு பெரிய குண்டு தோணும். 2 நாள் ஆரம்பிச்ச ஃபஸ்ட்டு ஒரு 7 feet லென்த்துக்கும் 4 feet வித்துக்கும். என்ன பண்ணணும்? டேய் நீ மட்டும் என்னடா? ப்ரோ 1% அதர் ஹேண்டா. அந்த ஒரு பர்சன் யாருப்பா? அந்த ஒரு பர்சன் யாருன்னு சொல்லு, நான் சொல்கிறேன். Guys, toxic. Comment-ல டாக்ஸிக்காக போயிட்டுருக்கு guys. Let's see how far it goes. No flowers. ஐயோ பூ பூக்கலையா? ஆமாடி முடிச்சிட்டோம். Navigate. Although I've set myself into exile, oh my God. Okay, I'm still doing essentially the same things. Do you still have any questions for me before we start our investigation? One of my former subordinates told me that this title has its origins in the academia has long exiled mad scholars to Aru village. A mysterious phenomenon exists here. When mad scholars initially, Aru village was struck, but suddenly, despite the powerful tremors that ripped after that. பரம்பரையா ஜோஷியம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க பாட்டி ஜோஷியம் பார்த்தாங்க. இல்ல அவங்க பாட்டியோட பாட்டி ஜோஷியம் பார்த்தாங்க. அவங்க பாட்டியோட அம்மா ஜோஷியம் பார்த்தாங்க. அவங்க பாட்டி ஜோஷியம் பார்த்தாங்க. இப்போ நம்ம அந்த ஸ்கில் எல்லாத்தையும் அப்படியே கொண்டு வந்து நம்ம முன்ஷியன் ஜோஷியம் பார்க்கறாங்க. If you are able to draw a conclusion from this one story alone,
So, what do you make of the story? இந்த பேக்ரவுண்ட்ல போற மியூசிக் எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கு. இதெல்லாம் கேட்டோம். ஷீ நான் நல்லா கேட்ட மியூசிக் गाइस. ஐயோ டியூன் மறந்து போச்சு கடவுளே. ஓகே. Really? What? You don't believe us? Lesser Lord Kusanali was definitely... No, it's not so much that I don't believe you. Lesser Lord Kusanali, the current Dendro Archon. Which she really has the academia has always... In addition... தெரியலையா? நீ No தான் way! சொல்லு. It definitely exists! ஆனா கடிச்சோக்கு போதும்யா. ஒரு நீ வேற ஏதாவது ஸ்டோரி சொல்லு. Look in your eyes. I've never seen that from a liar. You two... How can this be? To think. Our Archon has been amongst us this entire time. Alright, now it's our turn to put our skills to good use for this சந்தீப் investigation. இந்த கடி ஜோக்லாம் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன்யா. Excuse me, are you here to help me find my grandpa? என்னையா? Who are you? நான் மான்ஸ்டர்ல By இருந்து the sounds of it, a resident of this village. My name is Isak. Is your grandpa a mad scholar? Hey, don't say that. Grandpa is... The person you're referring to is not a local. Grandpa is just Grandpa. I heard everything you said to the village chief. Please, you got... Ah, so you're the one who was eavesdropping on us around the village chief's house. அதாவது 7க்கு 4மா அளவு. I was planning to go out and... Length 4 feet. I was only listening in because I wanted to know where Grandpa went. All right. கரெக்ட்டா இருக்கும். But first... But first... மேலே போ. Talk to Candice. இப்போ தானே ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நாங்கள். அது நாள் ஆகும். Sino is super fit. Ah, you're back already. இந்த மியூசிக் எந்த பாட்டுன்னு மறந்துட்டு எனக்கு தலை வெடிக்குது. அது எங்களுக்கு தெரில. நாங்கள் தோன்ற நாளெலாம் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த கடிச்சோக்கு ரிப்ளை கிடையாது. முடியாது. வீட்டு பக்கத்துல வந்தாண்டா. வேணான போற போட்டோஸ் அப்டேட் பண்ணு. Huh? You knew this would happen? Yes. Although Isak's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned to the village after finding employment. Unfortunately, it was only a few years before his grandpa passed away. Later, an elderly mad scholar arrived at the village. However, the scholar was unkempt in appearance and incoherent in speech. Although one summer night, the oft mumbling and bumbling... So Grandpa walked up to Isak and patted him on the head. He even took Isak to the entrance of the village. Android mobile வச்சிருக்கேன்னா tap tapனு ஒரு ஆப் உண்டு. அந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோ. அது மூலமா இன்ஸ்டால் until he fell asleep. The next morning, Isak woke up and wanted to go find his grandpa again. It's said that those who saw the scholar claimed he no longer appeared to be crazy, but appeared to be living in his own world. Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace. All this somehow just makes Paimon feel really sad. Seems like they both நான் deserve ஸ்டோரி so கவனிக்கிறேன் much guys. better. Sorry about the comment. இன்னைக்கு நான் கமெண்ட் பார்க்க மாட்டேன். Perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has... It's also my reason for fighting. Maybe the people have always had a considerate god watching over them. Huh? What did you say? No, nothing. Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. சைனவும் நல்லா வந்தாங்க. Hey, Isak! Oh, it's you guys! We've cleared everything up. Let's go find your grandpa. Really?
Let's கொஸ்டின் கேட்க போகணுமா கேஷ்? நான் இப்போ கமிஷன் எத்தனை கமிஷன் முடிக்க முடியும்னு என்னால் எனக்கு தெரில. வெயிட்டிங் தெரியலையே, நான் எதை பார்க்க வந்தேன்? இதான மாற்றி மாற்றி தான் ஓப்பன் பண்ணுறேன்னா? அப்போ எது இங்கே இருக்கு? ஒன்று தானா? கிங் ஆஃப் கடைசி சாலமோனா இருக்குமோ? ஐசி அந்த கதை இங்கே எதுக்கு கொண்டாடுறேன் நான்? Did you happen to see where the missing scholars went? சாந்திப்பா? ஓகே, சந்தீப் நாங்கள் சொல்கிறதுனால அவங்க சன்னு எழுதிட்டாங்கய்யா. You mean the village keepers? When I was eating dinner the other day, I saw one of them by the side of the road, muttering away and eating mushrooms and tree roots. They shouldn't go around eating that. Okay. Did you know anything else? அங்கே அடுத்தாட்ட போவோம். The scholars that have gone missing. Those eyes. Those fierce eyes. Don't change the subject. Right. You were asking about the mad scholars. I think it's been a few days, but honestly, I feel quite sympathetic towards them. Do you also think Grandpa and the other... Grandpa? Oh, hello there. It's little Esau. He was actually the one who protected my house. It still feels pretty surreal now that I think back on it. Well, whatever the case, I'll always be thankful to him and whoever taught him to look out for us. Gotcha. Thank you. Okay, ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ். அடுத்தாள்கிட்ட போ. நல்லா இருக்குதே. Jibari. Sir, have you seen my grandpa? Oh, well, if it isn't Isak. The last time I saw him, he was spacing out by the... And speaking of my wife, she's still... Oh, thank you. It was nothing. Hey, you're looking for him, right? Did he go for a walk? Yeah. அப்படியா ப்ரோ? That's no மொபைல் நெட்வொர்க்னாலே ஸ்லோவா தான் ப்ரோ இருக்கும். 5G சீக்கிரம் வந்துரும், கவலைப்படாதீங்க. Okay. Huh? Don't say anything for now. Let's head over there. Okay, அடுத்த act. Chapter 3, Act 4 தானே? I know. Listen, see if you can make out what they're saying. Have you heard? The mighty King Deshret, the sovereign of our faith, will soon return to... Yes, of course I have. King Deshret is the one and only true ruler of this land. Still, you say he's coming back, but it sure doesn't feel like life's about to change. Haven't you noticed? The village has been getting more deranged scholars than ever. Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of King Deshret's civilization in ancient times. We don't quite know why, but it seems like there's some sort of connection between insanity and King Deshret. Isn't it a sign of King Deshret's power that all the mad scholars have disappeared? Huh. Now that you say it... Exactly. Those city folk... Now, repeat everything you've just said from the very beginning. Huh? Who are you? My patience is running thin. You heard what I asked. Shino. Yeah. Bro, this guy's something else. Just look at his eyes. What's on his bad side? Oh, okay, good sir. What is it you would like to know? Tell me about King Well, I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the madmen Hey, Gold. It's true. It's all true, sir. We desert folk have had more than enough of those people at the academia.
They keep sending us all their mad scholars and won't let us have a good... Would you want to live like this if you were in our place? The radicals were... Delavar also said that once King Deshret returns to our side, it's only a matter of time before we conquer the land on the other side of the wall. They're all... Is that so? Seems like he still wants to know more. Keep talking. Got it. At first, I told... Please, don't beat me up. The people here really like Where is this radical person you talked about? I haven't run into him over the past few days, so he probably hasn't been around the village. What about you, man? Have you seen him at all? Okay, I will do that. Will be suggestion No, not at all. We wouldn't dare lie to you. Sounds like you're not too close with the radicals. No, of course not. All we know are their names. I have many ways to stop you from talking, so you'd best just stay home and hope I don't do anything until I've gotten to the bottom of this. Yes, got it. That scared Paimon half to death. Saino is pretty. Sign on a where low, yeah. Try to reassure us Just at all. like the mythology learn Mary. Oh, Paimon bets lots of people have told him that before. I heard that. Sorry. Yeah, bro, mage na அந்த டைம்ல சாலமன் கூட கொஞ்சம் பேர் இருந்தாங்க bro. அவங்களால மேஜிக் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அவங்கள மேஜ்னு சொல்லுவாங்க. கிங் சாலமன் பத்தி நீங்க கதை ஸ்டடி பண்ணீங்களா இந்த ஐடியா கிடைக்கும். அப்போ ஜின் பத்தியெல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஸ்டோரிஸ். Where's your grandpa's house? Well, I can take you there. போமா நீ ஸ்லோவா தான் போவியா? வா தம்பி கிராஸ் பண்ணுவான். உன் பக்கத்தில் தான் நிற்கணுமா? இது வரையா? Grandpa, he likes to be alone. Sometimes he stares at the sky in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. I'm back. Every now and then, he yells out. இல்ல bro, அந்த மூவில actually ஒரு ஹிஸ்டரி உண்டு. நீங்க ரீட் பண்ணீங்களா உங்களுக்கு நிறைய ஐடியா இருக்கும். He is one of the wisest king னு சொல்வாங்க. நான் பைபிள் வச்சு வரல, எல்லாமே நார்மலான ஸ்டோரிஸ் வச்சு வரேன். ஸ்டோரிஸ் பயங்கரமா இருக்கும். Munshi, welcome back. Wow, super. Oh, this is where Grandpa... There sure isn't much here. ஐயோ சேஃப் தானா? ஒன்றும் இல்லை, டக்குன்னு தூக்கி மேலே வச்சுருங்க. கையில் வச்சு விளையாடிட்டுலாம் இருந்தீங்கன்னா பிறகு கேர் பண்ணாது. Please don't say it, but are you okay? Are you... There's a scent that you can sense, but I can't. A certain traveler here once passed out from that smell. Thankfully, நான் ஸ்மெல் வருதுன்னு பார்த்தீங்களா? And then he gave us a long lecture to explain all about... So, you know Tainari? டேய் அது குட்டியா இருக்கும்டா, பத்தாதுடா. Yes. சூப்புக்கெல்லாம் பத்தாது. No need. அப்போ சரி, வில்பியோட சஜஷன் என்ன ட்ரை பண்ணுமா? Did you first encounter this scent at Tainari's? In the forest. From a skull. I think Wilby's suggestion would be better than. நீ எதுக்கு பாங்க வந்திருக்க? Observe the tent. அப்போ சூப்பு கன்ஃபார்மா? கத்தால இல்லடா, பெஸ்ட் சொன்னா புரிஞ்சுக்க. இதுல தானே இன்னுமா வந்துச்சு. அதெல்லாம் பார்த்துக்கோம், பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் ரொம்ப நேரம் டைம் ஆச்சுனா தான். Here it is. அதுக்கு மேலே இருக்க பெர்ஃப்யூம்ஸ் மாறினா தான் பிரச்சனை.
Although the traces have been completely buried in the sand, from the size and shape, they belong to an adult male. The scent is quite faint, but still extant. பாத்தீங்களா சென்ட்னு போயிட்டு The இருக்கு. footprints- இதேதான் பேர்ட்ஸ் ஆலயும் அந்த இது ஹியூமனோட ஸ்மெல் ரொம்ப இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துக்கு போகாது. That's it. லாங் டைம்னா என்ன 5 நிமிஷம் வச்சிருப்பியா? We'd have to ask whoever lured him away with the Huh? So you can lure someone away with just a scent? Hey, what's wrong with liking good food? Exactly. Most scholars are fond of incense. Even deep within the clutches of madness, they still yearn for their knowledge-seeking days. No. So someone's taking advantage of their weakness? Are the rumors really true? Could the disappearance of all the mad scholars have something? It's highly ஆமாடா likely. அம்மா குருவி வெளிய போயிட்டு தான வரும். அப்பதான் ஃபுட் You கொடுக்க have to முடியும். save my grandpa. Grandpa's... Sounds like we'd better help get him back. Don't you worry, Isa. Let's head to Aru village and inform Candace and the others about what we learned here. நான் ஸ்டோரிஸ் அரைக்குறையா கோட்டை விட்டுட்டேன் गाइस கமெண்ட் வாசித்து. அது பறந்துதான்டா போகும். திரும்ப வந்து பார்க்கணும். டோன்ட் வரி. திரும்ப வரலன்னா சூப் வச்சிருங்க. We're back, Candace. We've got a lot to tell you. Ah, welcome back. Sounds like everyone's friends already. Oh, Dia's here too. You bet. Reasonably. Alhaitham didn't... We haven't seen him at all. Huh. I saw him around the village entrance earlier and figured he was investigating with you. I guess he must have gone off on his own. Did you find out anything you... ஏதாவது உருப்படியா கண்டுபிடிச்சியா? So someone used a kind of incense to lead... பாத்தீங்களா பொரி வச்சு பிடிச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா गाइस? The resurrection of King Deshret? First I've heard of it. Far as I know, the kind of incense you just mentioned is only popular beyond the wall. Scholars are fond of it, but not to mention making incense is a labor-intensive process. It seems someone from beyond the wall must have been supporting them. Makes sense. So what should we do? If it was any other day, that would be your next logical step. But today, you've got... Didn't you say that the villager got his news from the tavern? Well, I also... If Paimon remembers correctly, the leader of the radicals is some... Ah, yeah. Delavar, the scar-riddled bandit, Engur, the wide-eyed butcher, and Jabari, the duck-tailed bearded crook. The whole lot of them are known around these parts. அப்பம் பிரச்சனையே இல்ல முன்ஷி. These guys have one thing in common, and that's being broke. The rougher life gets, the more they want to believe in King Deshret. Way they see it, முன்ஷி King ஆக்ட் Deshret's மாமியா resurrection is கமெண்ட் the தப்பா only... அடிச்சிட்டா. Throwing all of Sumeru into chaos Okay, is the Munshi, only way to change get the ready way to of adopt life a here in bird. the depths. Tia, you're amazing. You really know this place. No merc can afford to slack off on gathering intelligence. Let's head out. Now hold on, you're staying right here. Why? Aru village is not a big place. Outsiders stand out here like a sore thumb. I'd bet word about you has already got... The desert is unforgiving, so the way of life here is also a lot tough. Compared to you, mercs like me are just third-rate amateurs. I've got no actual fighting skills to speak of. I need to go around and ask some questions. அப்ப சூப் வச்சிரடா வேற வழி இல்ல. Good. Just Then right. we've got a plan. The Traveler and Paimon will go to Caravan Rebot with me. All right, sounds like a plan. சரி சரி சும்மா தான் சொன்னேன் சூப் எல்லாம் வச்சு நீ சாப்பிடணும்னா. Just wait பண்ணு. meters up and teleport தான். Well, here we are again. Sounds like you're starting to get familiar with the area. Paimon's amazed every time we... I know what you mean. I had the same question. Also, why is this high wall here?
And can a wall really block sandstorms? It was only after I grew up that I realized the Wall of Samiel isn't just there to keep out the sandstorms. It serves a more important purpose. Sumeru is run by we're cheap labor. Mutton chops easier to control. Human chops. Even if a child from the desert got the chance to obtain an Akasha terminal, hum chops almost all their requests for knowledge would be denied. The academia believes we're underserving. Sandeep 65. Geniuses like Sataria Kandipa Sandeep na the other children never get a single chance to try and rewrite. I would tear down this wall with my own hands. Sandeep 65. Taste patra ended na. Get ready, Sandeep. Hey, Dia. No, not at all. Besides, we're here to procure information, aren't we? Chicken 65 லாம் சொல்றாங்கல்ல அந்த 65 எதனால சொல்றாங்க யாருக்காவது தெரியுமா? Yep, we gotta catch those. Shh. Caravan Rebot is crawling with people, so be careful what you. Our mission started the moment we arrived. Let's go check out the tavern. Maybe we'll find. Tavern போங்க guys. Nope. Wrong. வேற யாருக்கு ஆன்சர் தெரியுமா? Just our luck. None of them are here today. இல்ல கடி ஜோக்கெல்லாம் வேண்டாம். Chicken 65. The 65 அத 65 னே அத சொல்றாங்க. Dia, is that you? அதுக்குள்ள ஆன்சர் தான் எனக்கு. What a coincidence. You're No. Hey, chicken சுட்டு போட்டாலும் 65 பீஸ் வராதியா? Oh. And who do you have with you here? நீ இதெல்லாம் என்ன புரியுது? நீ சிக்கன் சமைச்சது இல்ல. Hello. I'm Zaki. We've had drinks together a few times. Anyway, as far as my friends here, they aren't too. Absolutely. Much better than those people on. Yeah. Have you seen Engur, Delavar, or Jabari recently? Of course I have. Okay. I've got a spice trading deal from another nation. I thought maybe Delavar and his friends might be interested. Ah, how thoughtful of you. Then I assume you also know that Delavar's been having a hard time. Hey, இல்ல நானே சொல்றேயா 1966 ல தான் இந்த டிஷ் ஃபர்ஸ்ட் ரெடி பண்ணாங்க ஓகேயா 1965 ல தான் இந்த டிஷ் ஃபர்ஸ்ட் ரெடி பண்ணாங்க அந்த டைம் அதுக்கு நேம் வந்து அப்படியே chicken 65 னு சொல்லி அப்படியே தான் இப்போ chicken 65 னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. Maybe a good fit for escorting the goods. Yes, how considerate of you. Delavar's அதுக்கு அந்த டிஷ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரிப்பேர் பண்ணது 1965. சாப்பாடு விஷயம்னா ரிசர்ச் பண்ணாங்க சாப்பாடு முக்கியம் சாப்பாடு எவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் அதை போய் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணாங்க என்ன இந்த பக்கம் பச்சை பச்சைன்னு இருக்குது ஓகே இங்கே தானே ஏதோ ஃபைட் நடக்கும் போல அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது அங்கங்கே நெருப்பு வச்சுருக்கான் எப் சாப்பாடு ரொம்ப முக்கியம் गाइस என்ன நான் தான் உங்களுக்கு சாப்பிட மாட்டேன் Are we there yet? நல்லா பசிக்குதியா இன்னைக்கு This place is practically deserted. What are they doing in a place like this? கண்டிப்பா சந்தீப் Why don't you take a guess? Go on. Oh, guys. நம்ம ஏமாத்திட்டாங்க guys. Come on, Dia. You really think we didn't hear about what you said back in Aru village? The boys have kept a close eye on you from the Not only do I know that you're looking for Delavar, I also know that you've teamed up with people from the academia to look for the missing scholars. வாய்ப்பே இல்ல பாய்மன் டிஸ்ப்ளே என்னது ஒரு டைப்பர் மாட்டிக்கணும் பாய்மனை பார்த்தா அப்படி தானே இருக்கு ஒரு டைப்பர் மாட்டணும் ஒரு ஃபுல் ஹேண்டில் குழந்தைங்களுக்கு போடுற ட்ரெஸ் வாங்கி மாட்டணும் தலையில் ஒரு பிளேட் எடுத்து கமத்திக்கணும் இவ்வளோ தான் பாய்மன் கெட்டப் நோ நோ இப்போ நான் காஸ்ப்ளே பண்ணனும்னா எந்த மாதிரி காஸ்ப்ளே பண்ணலாம் Who do you think you Tokyo Gold பாத்திருக்கியா So you and Delavar have been partners all along.
Dia. Nope. I guess it's only natural. கழுவி ஊத்திட்டு போவாங்க. ஏயா என் வாயை கிளறற நீ வேற. If that's the case, then I'm sure Delavar wouldn't miss a I'll be honest with you. If it weren't for what you said in the village, your little monologue about the wall of Samiel would have convinced me that you're one of us. Delavar. And Enger, you're here too, huh? என்னையா உனக்கு Long தெரிஞ்சது? time no see, Miss Mercenary. You should have... Dia, I thought that you, a fellow desert dweller, would understand why King Dash... Yeah, gee, what a missed opportunity. Adopting radical views and வாய்ப்பில்லை ராஜா, நீங்க எதிர்பார்க்கிறது நடக்காது. some baseless rumors. Will be எடட போயிட்டு வரேன்னு சொன்னான்லயா. There you have it. Mercenaries are just a bunch யாருமே அந்த ஆசையை படாதீங்க. நான் கண்டிப்பா பண்ண போறது இல்ல. Mora, pathetic. You're all like a pack of street rats. You're not wrong. Mercenaries are driven by Mora, and my faith lies with whoever's paying me. As long as there's a... Enough talking! Get him! Pokemon! I choose you! I mean... Just as I expected. Let's teach him a lesson, traveler. அரே நீயா ஆரம்பிக்காதேயா. ஏயா எல்லாரும் இதே பண்றீங்க? ஏயா ஐயோ நான் இவனே வச்சிருந்தேன். No touching. Eyes on me. Propagate. வாங்கடா பக்கத்துல வாங்கடா. ஐயோ அடி மிஸ். ஆனா அவன் மேல மாட்டான். Teamwork is dreamwork. Born of icy frost. அடசி மிஸ் பண்ணிட்டேன் பாரு. டேய் நீ ஏன்டா இப்படி ஓடுற? அடே ஏன் நான் மிஸ் பண்றேன்? Come on. என்ன வைனே? அரே நான் போற கமெண்ட் வாசிக்கயா. நான் ஃபைட்ட பார்க்க மாட்டேங்கிறேன். Access denied. வாடா. ஐயோ அவ்வளோ தூரம் போயிட்டானே. வேஸ்டா போட்டோமே. Impossible! So, what do you think about your meticulous network now, Zaki? I'm guessing your informant told you that I'm just an incompetent merc with no real... And of course you would believe everything he reported. The only thing you know about me is that I'm a mercenary, but you've never seen me in action. Even though you heard we went to handle அரே நீ சண்டே போடல வாய் மூடி நில்லு. ஓவரா பேசுற. That's what you thought, right? You lied in the village because you figured that... And you were stupid enough to fall for it. I figured as much the first time we drank together. You... Okay, that should be... Whoa! So you've been planning this since we were in Aru village? No task. ஆமாயா அதான் அவள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன். நம்ம சண்டை போடணுமா அவ எல்லாம் கிரெடிட் எடுத்து போயிடுறா. பத்தியா நான் யாருன்னு தெரியாம தான் நான் மோதனாடு டயலாக் விட்டுட்டு இருக்கா. தெரியல. தியா தெரியல. Enger and Delavar like to talk. Alcohol has a way of making people share what they really think. So What about Zaki? He's just a numbskull who fell right into our trap. Zaki was probably the best hidden of them all. My initial plan was to find Delavar first, and then try to track... That's what you wanted to ask when we were at Uncle Anpu's house, right? Jabari's... Wait, so he's a radical too? Will be வந்துட்டியா? No, he isn't. I just needed to tack on a random villager named... உனக்காக தான்டா எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. Ah, you're too kind. It was straight from the usual playbook, if I'm on... சரிதான். Okay. About what? About how mercenaries only care about Mora. Does that bother you? What makes you so sure? காசு தான் முக்கியம். என்னாச்சுல? I've heard a lot of nice things about the Lesser Lord from Dunyarzad. I can understand her devotion and gratitude. Dunyarzad's just an ordinary person. There's no way a god would be so involved in the lives of everyday people, unless they were truly compassionate. I've begun to realize that the sages are behind everything that's happened recently. The radicals' blind belief in King Deshret, making the... But I see through it all. And unlike them... Dia. Anyway, looks like we're done with business here. Okay, இன்னைக்கு இங்க பிசினஸ் முடிச்சு அடுத்து எங்க போணும்? ஆனா SSD ல கேம் விளையாடும்போது நல்லா இருக்கு गाइस. This should be all of them.
All right. I'll be in touch. Candace, do you need any... Candace will be okay on her own. I trust her, so you can too. She's been guarding Aru village for quite some time now. If anyone is qualified to question the offender... While I'm questioning them, why don't you pass some time by exploring the area? I'll meet you back here tomorrow morning, traveler. Candace ரொம்ப நல்லவங்க, அமைதியானவங்க, பாசமுள்ளவங்க அப்படின்னு நினச்சோம். குற்றவாளிகளை விசாரிக்க பொறுப்பு அவங்ககிட்ட தான் கொடுத்துருக்கு. அண்ணா வரதுக்கு கண்டிப்பாக. Bro, what happened to Ashoka? அசோக்காவுக்கு ஒன்றும் ஆகலடா. அவர் ஹஸ்பண்ட் கொஞ்சம் பொசசிவாக இருக்கார், அதனால அவங்க கேமுக்கு வர முடியாது. அவ்வளோதான். எங்கே போச்சு? அரே அந்த பக்கமாயா? ஏயா இப்படி படுத்துறீங்க? ஏயா நான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே வரேன்யா, போங்கயா. ஐயோ இங்கே இருந்தாருணும், கீழே போயிட்டோம்ல. சேலஞ்ச் ஃபெயில்டு. இப்போ சேலஞ்ச் எங்கே பார்த்தோம்? இந்த பக்கம் தானே பார்த்தோம். ஒன்றா இருக்குது சேலஞ்ச். இந்த சேலஞ்ச் இல்லையோ, மாற்றிட்டோன்னா சேலஞ்சா? இங்கே இந்த சேலஞ்ச் தான். Nice. I'm starting to lose count. ஓகே, நான் மேலே போவோம் காய்ஸ். மேலே போவோம். டைமை மாற்றிடலாம். இனி இதுக்கு மேலே என்னால் வெயிட் பண்ண முடியாது. டைம், ஐயோ டைம் எவ்வளோ மாற்றணும்? நிறையா வெயிட் பண்ண சொன்னாங்க. 6 மணி. என்ட்ரு அடிக்க போகிறேன். வேறு லெவல். இன்னும் ஒரு கமிஷன் முடிச்சுட்டு சாப்பிட போனான்னு இருக்கேன் காய்ஸ். ஏன்னா பசிக்குது. ஓ இவ்வளோ முடிச்சுக்கண்ணா, பரவாயில்லையே, நல்லா இருக்கே. Hey, Dia! Right on time. Paimon's been wondering. You seem to know Candace pretty well. We've known each other for some time now. She's a pretty interesting person. Even though... Oh, Paimon knows what you mean. Like a lot of martial... Yep, I guess you can put it that way. It takes strong convictions to be as dedicated as she is. Us mercs, on the other hand, we pretty much live from one day to the next. Well, Paimon thinks you're great too. Really? Sino's here, and he's pretty early. Yes. I was here yesterday to help out a little. To help out? By doing what? Sharing some Oh! You mean you taught Candace some more persuasive methods? Right. Come on in, everyone. சைனோ டீச்சராக மாறிட்டான். இவனை திடீர்னு பார்த்தா ஷாவோட ஃபீல் கொடுக்குறாங்க guys. ஓகே ப்ரோ, அப்படியே ஹோம்ஒர்க் பண்ணுங்க. வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா வீட்டில் திட்டு விழும். உங்களை மட்டும் திட்ட மாட்டாங்க, என்னையும் சேர்த்தான் திட்டுவாங்க. Do I? Oh, there's no mask that can hide. Perhaps I need to work on my composure. Still, it's perfect. Yes, please, don't beat us. Well, looks like Sino taught her well.
You fear death yourselves. The ones you call mad scholars are known to us as the Village Keepers. They are vital members of our community. And you come here, to my village, and you treat my people as nothing more than stepping stones towards your goal. Mercy! You've made your bed. We may all be desert dwellers, but there's one thing that I understand better than you. The resurrection of the people of Aru Village care little about which god is in power. Life may be tough and tiring, but we wish to preserve our ஆமாம்மா இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீமுக்கு அப்புறம் ஃப்ரீ தான். ஒருவேளை நைட் கொஞ்ச நாள் பசங்க கூட மட்டும் கூட பப்ஜி விளையாடுவேன். பட் முடிஞ்சனா தான் ஏன்னா இன்னைக்கு வீட்டில் கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கு ஸோ நான் சொல்கிறேன். We understand. I'll tell you everything I know. Please, just let us go. I'm listening. You might not believe this, but it wasn't us who came up with this idea. Someone was spreading rumors in the tavern. Some mystery man told us that mad scholars will make the perfect sacrifice to usher in King Deshret's resurrection. They're called Village Keepers. Slip up again. Yes, sorry. It was all that mystery man's doing. He told us to spread the word about King Deshret's resurrection and talked us into helping him. Who is that mystery man? In return, he said, That's one. Huh? One what? Strike. You get a total of 3. Then, you die by my hand. Wait, I'm telling the truth. We don't know anything. It was all him. 2. He got us to lure them out of their houses in the night with some kind of incense. We take them to a junction outside the village. Then the mystery guy takes them from there. You gotta believe me, please. I'm telling the truth, I swear. That was indeed the truth. Traveler, go on. கதையை முடித்து விடு. You have to believe me. If I knew that, I would have told you his name right away. I'm not risking another beating. That guy, he wears a cloak, and he's always careful to cover his face. I believe I may know what's going on. Uncle Anpu. Anpu. Come on, uncle. Uncle Anpu. Uncle will be. எத்தனை uncles? Smooth. Okay. கோழிக்கு தலையை திருக்கி போட்டாச்சு. Okay. If my suspicions are correct, this mystery... Some time ago, people from the academia attempted to take the... It strikes me now that this secretive character... Which means it's highly likely that the academia was purposely spreading a false rumor to trick the radicals into delivering the village keepers right into their hands. They were the ones who brought them here to begin with. Now they're trying to take them back. Not the academia again. Just as I thought, but what could they want with the village keeper? People are nothing but tools in the eyes of the academia. Regardless, our top priority now is locating the village. You're right. Village keeper Time to go. Let's... Yes. You got it. Candace, I'll let you deal with the radicals. All right. Let's meet back here once every... Guys, இன்னும் 10 minutes இருக்குது ஆக்சுவலி முடிச்சுக்கலாம்னு தான் நினைக்கிறேன். இது இந்த கட் சீன்லாம் முடிஞ்சிட்டு எங்கே போய் முடியுதுன்னு பார்ப்போம். இவன் வேற பேய் மாதிரி வந்து நிற்கான் ஒரு இடத்துல. Well, as you can see, I am merely sitting. You were gone for ages, and now... Hey, what's with this? You never think things through before asking questions. Paimon's so mad! Paimon's gonna give you an ugly nickname! Never mind. There's just nothing super obvious to pick with this guy. Well, you've heard nothing to suggest I left this whole time. So clear. Anyway, you plan to leave Aru. Yep. We're not gonna find out anything more by staying here. Enough with the silent treatment! No. I'm just surprised that you decided to team up. All Hatham. You haven't helped us out at all ever since we arrived at Aru Village. Bold of you to... Yeah, you're all tough! While you were investigating,
I had my own work to do. Really? Paimon doesn't. To be honest, we aren't really a team, so I have no obligation. Not to mention that going separate ways allowed me to find some important information. Huh? Right? Correct. What did you learn? I'm going to take you to someone. But, what does that mean? how do you think the residents of Aru Village feel about what we're doing? In other words, do you truly believe every single word the villagers tell? You mean, some of them... Hiding the truth does not necessarily equate to lying. Again, remember what Candace said? By contrast, the perils of their daily lives are ever-present concerns. They want some... Glad you're following. Among those you have talked to, there's someone who was consciously keeping you out of the loop. The reason being, to someone who only wants to live their life in peace... Those eyes. Don't change this. It's quite obvious that she's intimidated by Sino's authority and strength. Right. You were asking about... She corrected herself mid-sentence because she's aware that there are King Deshret fanatics in the village. If she sound... I think it's been a few days since I last saw them. Remember? She made a point of denying her involvement in anything that occurs at... But honestly, I feel quite sympathetic towards them. After speaking to the village chief, it became clear that the village keepers had protected Aru Village at night. Then, why would she lie? By getting involved with an outsider. I'll pass on this one. You said that she is afraid of me. If so, it... We're on it! அவள்கிட்ட போய் பேசணுமா? சரி, அவள்கிட்ட மட்டும் போய் பேசணும். என்ன நடக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த பக்கம்லாம் இருந்தா இருந்தா அரே கதவை சவுட்டு. Miss Shawnee, as we discussed earlier. Mr. Alhaitham, I'm aware of where you stand. Huh? What do you mean? Go ahead and talk to her. Go on. Earn her... Is it really that simple? Yeah, sort of trust. May I call you Traveler? Earn the trust. Hi, Traveler. Do you think the resurrection of King Deshret can truly change Sumeru for the better? Nope. Why is that? That's very similar to what Miss Candace says. I know you two are friends. Before, I wouldn't even have the courage to ask something like, Traveler, do you believe our lives will get better? அதுக்கு எனக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது. ஏய், கரெக்டாக அப்படி தான் வந்திருக்கியா? We are from another nation, so... But even so, we have friends in Sumeru, and we want to help them! I want to... My apologies for posing my questions like... Alhaitham told us you have your reasons. The fact is that I'm... Only one side of my family is desert. Some believe in the Dendro Archon, while others believe in King Deshret. Speaking of which, the radicals mentioned that they despise traitors. Do they just think that anyone who's different from them is... Yeah. Some people... Slowly, I just stopped talking to people, and then it happened. The village keepers who had helped me disappeared with no You can tell them. I'm... All right. I'll tell you, I actually have a sharper sense of hearing than most. Sometimes... Yes. There are ghosts? Perhaps. I'm not sure. It's faint. It used to be louder and more frequent. I confirmed this with the guards on night duty. But, because we're in the middle of a desert, you would rather believe... There's really nothing around these... I think they used to use it for treating Elazar. But it's Hey, been Sandeep, abandoned you for homework years. பண்ணியா? Live பார்த்துட்டு இருக்காத. டேட்டா விஷுவல் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க. எதுக்கு நமக்கு வம்பு? பேய் பக்கத்தில் இருந்தாலும் அதை பேய் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது. ரூல் நம்பர் 1 when meeting பேய். அப்பா பிரின்ஸ் ஆஃப் ஏஷியா மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருதுயா. It's in terrible shape, and there's sand everywhere. Empty and forgotten. An ideal place to hide people.
டேய் என்னையா வெறுத்தனமா அடிக்கிற? மூவ்ஸ் எல்லாம் டிஃபரெண்டா இருக்கு. அவன் எங்க போனான்? அவன் ஹீல் ஆக போனான். சாவு என்ன சாவலாம்? ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டேனே. நான் இன்னும் இந்த டிராவலரை மாத்தல. மூணு லைனா? ஓய் அதுக்காக அவ்வளோ இது சொன்னேன். நானும் பயங்கரமா ஏதோ ஹோம்ஒர்க் வச்சிருக்கான்னு நினைச்சேன். டேய் 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 எங்கடா ஓடுற? Born of ice and frost. Yeah. I'm going in. All hail. Power that ended Archon. Let's light it up. No touching. ஐயோ இந்த ரமாடா. Next on the agenda. இதெல்லாம் உடனே அடிக்க மாட்டாங்க. அம்மாடி பைடு கமான் பைடு. Access denied. அம்மாடி ஓய் இவ்வளவு தூரம் வருது. யாரியா நீ? Everybody stand. Born of ice. Come on. அண்ணா போச்சு சுட்டா. ஐயோ Off we go. Scatter. Access denied. Let's light it up. ஐயோ கேரக்டர் வந்து போச்சு. தடிமாடு ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ தடிமாடு தான் இது. கடுப்பா இருக்கும். ஏமா செத்துட்டேன். ஏமா எஸ்கேப் ஆயிட்டேன். கடைசி அட்டி. பை பாய். They were easier to deal with than super strong bandit. He looks super serious. We gotta stay on our A game too. Come on, Paima. This is the one. ஓகே இப்போ நம்மளையும் பண்ண சொல்லுவான்னு என்ன தெரிஞ்சு இல்லை அவ்வளோ கதவு திறந்துருச்சியா. Let's go in and take a look. இதை மட்டும் பார்த்துட்டு போம். என்னங்க வீட்டுக்கெல்லாம் கேட்டு. Patience. Shawnee says she only hears the crying at night. We have time to burn. Until then. உட்காந்து புக் படிக்க போறானா? I'm taking a break. நினைச்சேன் இதுதான் பண்ண போறான்னு நினைச்சேன். What are you reading? Let Paimon. Guys. Okay, sure. இன்னைக்கு இவ்வளவுதான் guys. So நைட்டுக்குலாம் வெயிட் பண்றது என்னால முடியாது. You keep reading your book. See ya. நீங்க கண்ணை பாத்தீங்களா guys? வேற லெவல்ல இருக்கு. How is he so relaxed? Look at him, reading an impossible book in a creepy place like this. Hey, what good is that gonna do for you? You're acting like, hey, what gives? Shouldn't you be the one providing for Paimon? Oh, right, thank you. பாய்மான் தேங்க்யூ சொல்லிச்சா? ஐயோ அதுக்கெல்லாம் சொல்ல பிடிக்கல எனக்கு. இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கு. ஐயோ அதுக்குள்ள நைட் வந்துட்டு. காய்ஸ் நைட் என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம நாளைக்கு நைட்டு பார்ப்போம். அண்ட் குட் நைட். நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன். நாளைக்கு பார்ப்பேன் காய்ஸ். பி சேஃப். நல்லா தூங்குங்க. நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க.